Уважаемые участники и зрители, мы продолжаем работу 4-го Северного форума по устойчивому развитию. Добро пожаловать на нашу прямую трансляцию. Прямо сейчас вас ждет экспертная дискуссия, которая называется «Развитие арктических транспортных коридоров». Ну, конечно, можно говорить про разные проекты, но огромное значение имеет транспортная составляющая, вообще дороги, обеспечение транспортной инфраструктуры, состояние транспортной инфраструктуры, проекты, связанные с развитием дорожной сети, других транспортных объектов. Поэтому важность этой темы, наверное, сложно переоценить. И дороги – одна из основных составляющих успешного развития любого региона. Арктический регион здесь не является исключением, поэтому мы прямо сейчас с нашими экспертами как раз и поговорим о том, как развивать транспортные коридоры, чтобы реализовывать те проекты в Арктике, о которых мы в течение этих дней говорили, говорим и еще будем говорить в оставшиеся дни форума. Поэтому позвольте я представлю участников нашей встречи, участников нашей дискуссии. По традиции, часть наших гостей находится здесь, рядом со мной на сцене, в Якутске. Я напоминаю, что основная площадка форума, естественно, город Якутск. Но и также у нас есть спикеры, которые к нам присоединяются по онлайн-связи. Итак, здесь рядом со мной профессиональный путешественник, рядом прям сидит профессиональный путешественник, звезда Арктики, по-разному вас, Богдан, называют, амбассадор Арктики. В общем, человек, который в какой-то момент своей жизни решил популяризировать и, может быть, в какой-то степени даже изменить стереотипы, связанные с Арктикой. Поэтому Богдан Булычев. Заместитель ректора СВФУ по аналитической экспертной деятельности. Поэтому тут мы, можно сказать, в гостях у Александра Кугаевского. Александр Андреевич, рады вас приветствовать. И спасибо за гостеприимство. Основные мероприятия в здании форума проходят как раз в здании университета. Также давайте поприветствуем директора Межведомственного центра интегрированных региональных транспортных проектов Государственного научно-исследовательского учреждения «Совет по изучению производительных сил». Виктор Разбегин. Виктор Николаевич, также рада вас приветствовать. Спасибо, что сейчас вы с нами. И также мы рады приветствовать здесь тоже на сцене коммерческий директор компании «Вездеходы Бурлак» Роман Панкратьев. Роман, также рада вас приветствовать. Как я уже сказала, у нас есть участники, которые к нам присоединяются по онлайн-связи. Давайте мы перенесемся в пресс-центр ТАСС в Москву. И там я представляю директора по навигационным продуктам компании «ГЛОНАСС» Павел Варнавский. Павел Сергеевич, также спасибо, что вы нашли время. Добрались до нашей штаб-квартиры, да, и мы рады вас приветствовать, видеть и слышать. Также, естественно, вам будет слово предоставлено. По онлайн-связи из других точек, городов нашей страны к нам присоединяется заместитель руководителя Федерального агентства воздушного транспорта Наталья Андрианова. Наталья Валерьевна, также спасибо, что вы присоединяетесь. Надеемся, что у нас все в порядке со связью. Начальник управления внутреннего водного транспорта Росморречфлота Александр Клюкин. Приветствуем также Александра Владимировича. Приветствую исполнительного директора Ассоциации полярников Мурманской области, руководителя группы «Арктика. Освоение морских месторождений», член экспертного совета Российского газового общества Алексей Фадеев. Также с нами на онлайн-связи. Алексей Михайлович, рада вас приветствовать. И приветствуем директора департамента логистики горно-металлургического комбината «Норильский Ники» Равиль Насыбулов. Равиль Федаевич также с нами находится по онлайн-связи.
Добро пожаловать всем. Для наших зрителей я напоминаю, что и участников форума, что у нас идут трансляции всех сессий, всех мероприятий, которые проходят в рамках форума. Их можно увидеть на официальном сайте Северного форума. Также трансляции идут в разделе конференции, это официальная страничка информационного агентства ТАСС, и в социальной сети ВКонтакте, также официальная страница ТАСС. Пожалуйста, присоединяйтесь. Ну, вот насыщенная у нас программа, поэтому чуть-чуть мы задержались в трансляции, приносим извинения. Ряд спикеров у нас действительно еще находится на других сессиях, поэтому программа форума очень плотная, а значит интерес к темам, тем более, которые мы поднимаем, он высок, участников много, поэтому еще у нас, надеемся, присоединиться к нам наш спикер, который чуть задерживается. Ну что, давайте мы перенесемся сразу в наше онлайн-пространство к заместителю руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Наталья Валерьевна, скажите, как нас слышно? Хотели бы вам хотела бы сейчас слово предоставить. Если у нас все в порядке со связью, то, конечно, да, видим, вроде бы нас видно и слышно. Да, Наталья Андрианова, зам руководителя Федерального агентства воздушного транспорта. Ну, конечно, я задам вопрос, он может быть общий, но он, конечно, очень важный. Какие первостепенные задачи сейчас стоят перед Федеральным агентством по развитию тех самых транспортных коридоров арктических? Появились ли новые вызовы в связи с Government and Federal Agency, Air Transport Agency, they have a lot of attention. В арктической зоне. Безусловно, мы понимаем, что такие in the Arctic zone, воздушный транспорт является единственным and air transport is sometimes the only transport that provides people access to travel from one place to another. For example, в портовых городах транспортную доступность обеспечивают 16, основные 16 такие аэропорты, как Мурманск, 16 airports. There are 16 airports in the Arctic zone that provide people transport, transportation, and the volume of transportation is not very big, and we can't compare it with bigger airports, but in 2019, the number of passengers was not so much, but the number of passengers is always increasing. And in 10 months this year, there were 3.5 million of passengers. So what government does to preserve these routes? И финансовой деятельности за счет airports are financed by the state. Ну, в том числе расходы, условно, да, инвестиционного характера, это расходы на приобретение техники, на проведение ремонтов, зданий, сооружений, в том числе взлет-посадочных, конечно, полос. Вот практика создания федеральных казенных предприятий для азиатских воздушных линий, ей уже более 10 лет. Государство ежегодно выделяет на эти цели. For 10 years, government is funding this project. Российской Федерации преимущественно в дальневосточном, конечно, федеральном округе функционирует 7 казенных предприятий. We have total 7 state-owned enterprises that include these airports. What is done to develop
Но Росавиация совместно с Минтрансом these действительно реализует airports, программу реконструкции аэропортов, в том числе аэропортов, the находящихся airports are в being арктической reconstructed, зоне. Вот в including период the airports in the Arctic zone. с 19 по From 22 год 2019 завершена реконструкция till аэропорта this Чукотка. year, there is В разной reconstruction of Chokordagh степени airport готовности реконструкции that is already done. аэропорты арктической зоны, такие как Мурманск, Архангельск, Амдарма, Черский, Певек, Петропавловск-Камчатский, залив Креста, завершение которых планируется до And there are a lot of 24-25 projects годов. that will be Вот из крупных аэропортов, finished которые by расположены 2025. в арктической зоне и которые в large airports Краснояре, нашего федерального казенного of the предприятия, Arctic zone можно отметить аэропорты Диксон и are Хаттинга. Dixon and Handiga. Реконструкция взлетно-посадочных полос и reconstruction аэродромной of инфраструктуры не началась, а планируется до 30 года. Тем не менее, Airports of some казенное airports предприятие has not started много yet, сделано but для развития культуры в этих it аэропортах. is planned, Например, в Диксоне построен новый and a lot аэровокзал, has been здание done гаража. to develop these areas. For example, there were garages Обновлена constructed, спецтехника, and ведется the до начала реконструкции капитальный текущий technologies, ремонт machines всех were renovated. аэропортов. Государственное внимание развития авиации в арктической зоне. Думаю, что все планы и все задачи, которые The поставлены, development of они все будут the выполнены. aviation in Arctic zone will be Спасибо большое, Иван. implemented. Thank you very much. Thank you very much, Наталья Валерьевна. Представителю, который с нами сейчас по Let УКС, us give начальник the управления floor внутреннего to- водного транспорта Росморречфлота. Предоставим слово Александр Владимирович Клюкин. Александр Владимирович слышите ли вы нас? Клюкин. Как у нас со связью? Здесь она, конечно, периодически Can you hear us? заставляет нас поволноваться. Но я так понимаю, что сейчас у нас все в порядке. I hope everything is okay with connection. Хотел бы вам сейчас предоставить слово. Естественно, we would like to говорим о give you развитии the floor. We're talking about the transport infrastructure and the transport corridors. Что находится So, в вашей зоне what is ответственности, in your освоение responsibility арктической зоны in России, ну, the наверное, development не скажу of какую-то Russian новость, и Arctic? экспертные мнения, похоже, тоже звучат относительно невозможности развития освоения арктической зоны без развития внутреннего водного транспорта. Так ли это по-вашему? Какие сейчас инструменты существуют для решения этих задач? Что происходит с инфраструктурой? Требуется ли модернизация? В общем, как сейчас в современных реалиях правильно развивать направления? Тут для развития Арктики, наверное, нет лишних транспортных направлений. Они все нужны, они все важны. Вот поделитесь, пожалуйста, экспертным мнением своим. Вам слово. Да, добрый день, коллеги. Спасибо за предоставленное слово. Полностью согласен с вами. Непосредственно через свои подведомственные администрации бассейнов внутренних водных путей ежегодно обеспечивают безопасность судоходства, в том числе и в районах Крайнего Севера. Что бы хотелось отметить по данным районам, что к внутренним водным путям Север России относятся бассейны рек Лены, Енисея, Ангары, Оби, Иртыша, Северной Двины, Печоры, ну и Верховья Камы. Общая протяженность внутренних водных путей, используемых для завоза грузов указанные районы, составляет порядка 68 тысяч километров. В ограниченный период навигации, называемый экспедиционный завод, это 23 тысячи километров. Необходимо отметить, что период навигации зависит от местных условий и продолжается, как правило, с середины мая до середины октября. А на мелководных реках составляет лишь для обеспечения и поддержания установленных габаритов судовых ходов, расположенных в арктической зоне Российской Федерации, ежегодно проводятся новоуглубительные работы в объеме порядка 1 миллиона кубических метров. Также стоит отметить, что Росморфлот занимается обновлением технического флота, в том числе и
in order to develop the quality of its boats and realize as much product in the Arctic department. Земснаряд производили 700 метров кубических. Строится сейчас еще один такой же. There's an ongoing development, construction of one more земснаряд. И запланировано уже строительство мелкосидящих земснарядов производительством 500 метров кубических. And there is a working project of low water ships in order to cover the overall need of the population. До 4000 метров кубических в час. Также в целях увеличения пропускной способности внутренних водных путей с 22 предусматривается реализация следующих мероприятий. Realization of ships on Lena River, Yana, Digirka, and Kolyma. It is planned to increase of different constructions and receiving of the categories of water corridors. Different analysis and prognosis must be made. По 30-й год запланированы большие объемы и также установление круглосуточного движения на данных участках. Реализация этих мероприятий позволит в двух бассейнах сократить лимитирующие участки на 6164 километров, что позволит увеличить пропускную способность данных those rivers in order to broaden the overall width of the rivers in order to increase the efficiency of our water corridors. Который играет важную роль в обеспечении как перевозок внутри региона, включая обслуживание удаленных и also take a closer look at the importance of such water corridors. Northern Arctic corridors are very prominent in this region because they provide most supplies to the region. В данных районах переводится порядка 5 миллионов человек, around 5 million people and 5 million tons of supplies are transported around this path. Все речные порты, надо отметить, river ports are commercial organizations as особенностью их функционирования, функциональной деятельности является резко ограниченность климатической responsibility. Погрузо-разгрузочные работы имеют ярко выраженный сезонный характер, что отрицательно влияет also such transportations are very season dependent, which negatively affects the whole area. Высокой степени износа причальных сооружений. The known issues are high damage of the ports, boats, and unlisted damages of the equipment. Общедоступным видом транспорта при доставке грузов и пассажиров. А также мы ежегодно обеспечиваем необходимым жизненно важным продуктам и материалам. We make very important transportation of the supplies to different regions. Спасибо. Поняла, да, Александр Владимирович. Иногда просто трансляция after the live stream, да, что вы закончили. The live stream makes it very not obvious when you end your speech. So let's greet our guest, Anatoly Alexeyevich. Please come here. Директор Объединенной судостроительной корпорации. Сейчас прямо через несколько минуточек тоже предоставим вам слово. Пока перенесемся в After a few minutes, we'll give you the floor, but right now we'll get to Moscow. Директор по навигационным продуктам компании ГЛОНАСС Павел Сергеевич Варнавский. Павел Сергеевич,
какие достижения есть у what kind of системы, achievements какие the вызовы system новые has made, появились what kind of для, challenges have естественно, appeared говорим о развитии for the транспортных overall коридоров transport арктических. corridors of the Arctic, Изменились ли как-то if задачи, связанные the с развитием goals той самой connected with the навигации и navigation have changed навигационных and систем, navigational технических systems решений, учитывая все наши сейчас обстоятельства жизненные? and Делитесь, we пожалуйста, своим опытом. talk Что about it сейчас в in фокусе the внимания realities у of the вас? current day. Добрый день, меня хорошо слышно? Right, good day. Да. Can you hear me well? Yeah, Хорошо. excellent. Да, я хотел бы сказать Yes, про навигацию. I'd like какая to у нас talk about обстановка сейчас, navigation and после the февраля state of месяца, it и after какие у the нас планы, что February, мы делаем в этой связи. what plans do we have, Мы and все what привыкли actions we're пользоваться going to take. спутниковой навигацией. We're all GPS для very нас, acquainted with Galileo Galileo у GPS. нас в каждого есть смартфон, We и all мы с have помощью этого смартфона smartphones, можем and with this достаточно smartphone, we точно are определить свое able to местоположение для pinpointedly бытового применения с to точностью до pinpoint нескольких our метров. connection, Но когда мы our говорим про current применение location. профессиональное, But when we talk про about GPS геологоразведку, про as a геологию, особенно работу на geolocation море, про tool ту же or морскую навигацию, sea конечно, нам такой location точности tool, недостаточно, и of мы course, GPS is вынуждены not изыскивать enough, and we какие-то need to find дополнительные инструменты по повышению точности. certain additional Есть instruments. технология, которая There are называется technologies PPP, Precise called Point PPP, Positioning. Precise Point Positioner. Эта технология позволяет This technology рассчитать в специальном allows центре to коррекцию к орбитам и часам find спутников, the и correct эту коррекцию доставить на навигационный прибор position потребителя. Такие сервисы раньше which are предоставлялись determined by зарубежными компаниями, satellites, такими как Fogger, это морская геология, Fogret, Trimble, Trimble, концерн геодезический, Hexagon и так Hexagon далее. Начиная provided с февраля месяца us они this прекратили kind of оказание service, своих but сервисов, и since отдельные February, отрасли, такие как they морская геология, в северных rejected широтах, они and остались, по сути, ни с чем. basically cut Мы the в нашей line компании сделали on this собственный service. сервис, Our company has created аналогичный, но its построенный own на service, отечественном but программном обеспечении, на отечественных it технологиях. is created on Мы our начали его own предоставлять, personal и в числе прочего мы провели апробацию этого сервиса на Северном морском technologies. пути. It Судно is шло being из Мурманска в море Лаптевых через tried пролив on Витебского, the это пролив между northern Таймыром и Северными островами. sea На corridors. протяжении for всего этого маршрута the коррекция whole доставлялась route, через the космический аппарат correction «Экспресс», космический is аппарат ИМО, то есть через being спутниковую sent спутниковую through связь. our own И satellites. мы достигали точности на всем протяжении And we трека had 15-20 a сантиметров, relative что в условиях достаточно pinpoint высоких широт и connection отсутствия полного during the отсутствия whole route. локальной наземной навигационной инфраструктуры вполне себе неплохой результат. То есть мы можем And even предоставлять уже if сейчас this technology возможность relies on позиционировать land сюда technologies more than различные satellite оборудования ones, для it is still a very pleasant геологических, result. сейсморазведочных работ с очень высокой точностью, 15-20 сантиметров. 15, Это 20, есть from наше 15 up to положение 20 уже сейчас на centimeters рынке, is и в дальнейшем мы этот relativity сервис of будем развивать для того, чтобы повышать our как technology. покрытие по спутниковой связи, так и We точностные also think about характеристики. improvements of such technology. And, Упомянули, сказали вы такую фразу, позвольте один доп. Вопрос their относительно characteristics. отечественных разработок. We also talked about Насколько сложно, скажем так, вам our own дается этот переход technologies. технологический, How difficult is it for you to make adaptation импортозамещение, так называемое, о котором сейчас так много from говорится, technologies of the West to locally created technologies in this context, in this aspect, how просто или easy не очень or просто not даются easy эти шаги, those эти переходы. changes, Можно ли those полностью steps are заместиться в made. вашем случае? Is it even possible to Мы fully двигаемся в adapt? этом направлении. We are moving Есть towards this сегмент, которым мы пока не занимаемся, это achievements. непосредственно Right навигационная now, аппаратура we потребителя. are Ну, проще говоря, doing приемники, которые считают the координаты receivers. местности. We Мы are пока completely сфокусированы focused on the на сервисе, то receivers есть мы and являемся the оператором service. этого We are сервиса. being the И наша задача operator of the это service, and дать our поток goal is to качественного make a навигационно stream, полный, чтобы по нему потребитель мог a построить working свое stream навигационное of решение с достаточно informational высокой точностью. Проще говоря, geolocation, получить точные координаты. and that means Импортозамещение у нас giving them the в этом exact направлении location of началось their где-то года transport. 2 назад. То есть мы не вчера начали этим заниматься. Мы This собрали process команду, ended мы 2 все years отладили, ago. It was протестировали, и not с первых created вышел наш just предоставленный out сервис. of Я могу отметить, что у spites. нас уже есть We внедрение на should системном also пути, say that используется пока для морской геологии. such technologies are Поняла. quite Да, widely спасибо used огромное, in поняла. Спасибо за это sea уточнение. transportation.
Идем дальше, возвращаемся сюда, в Якутск. Хотела бы сейчас слово предоставить заместителю I'm giving the floor to Александру Кугаевскому. Александр Андреевич. Может быть, не только и не столько про ваш опыт сейчас, который... We're not going to talk about the experience that you have right now, but perhaps the theme that is quite уже упомянутый северный завоз. quite well known for each of us. Как в современных условиях правильно How in modern times to create such work, how far is it going to be так как мы говорим о развитии транспортных коридоров, в том an числе actual theme, и так далее. transport, Какие меры what kind of measures должны must быть be поддержки made оказано, and что сейчас supported, еще не хватает, как what вообще is изменилась вот still с required to текущей be added, ситуацией работа, связанная с северным завозом, and с этим how far it's важнейшим. going with the northern transportation. Ну, я к тому поколению отношусь I'm советских from that generation of Soviet people that are впитали в себя, quite familiar the system of the в том числе такими governance of the economy and including тонкими вещами, как Северный завод. very Вот с Виктором Николаевичем sensitive topics like позанимались и вопросами northern delivery систем северных регионов. optimization. Вот. Но и при этом хочу сказать, что And I would like to say там that главный принцип был это the main комплексность использования principle видов is транспорта. the complex usage of the transport, of means of transport. В одиночку никто не выживает. We can't survive alone in the north, and transport also can do that. Вот. И даже сегодня, когда мы уже And пользуемся even now, when we use пользуемся железной дорогой, here in Yakutia, we use railway, положить усилий на то, чтобы ее сюда railways, and даже при этом у нас все равно even остается now we have a lot of questions related to northern delivery понятие это provision. сегодня This term actually appeared only today. грузов на крайний север, Before we didn't have such a term, и там все было организовано как and everything was organized by a single plan in details, in во времени подхода в судах, в машинах, в автомобилях, in в ships, контейнерах. in automobiles. И вот сегодня мы в эти годы And today переживаем we- срыв завоза на Камчатку. We can see the interruption of this northern delivery only because we don't have containers, because they are now in other areas that are more profitable for them. This is our Управление хозяйством. market organization. Север это The территория north is the territory of рискованного. risky business, as they say. То, что мы сегодня имеем, What we have today, каким-то образом это And организуется с it's использованием somehow organized with кому-то принадлежат. В каждом конкретном случае договор. money that belong to someone. Договор по цене, договор по объему, It's по an качеству, по agreement времени. about quality, about time, and a lot of different factors. So today the question is that we К той практике, которая у нас раньше была. need to look very carefully on the previous experiences and on the centralized planning, something like Мы не сможем восстановить ту систему, government plan. We can't построить систему revitalize this system today, but we can питания. create something to make people Были виды транспорта раскладывали. have all the supplies that they need. Back then, we had everything organized very carefully Сегодня у нас практика in в Якутии details, but today питание на парашютах. Во время we войны have a practice of ни аэродромов, некому было throwing food supplies through the parachutes, партизанам тоже and сбрасывали на парашютах боеприпасы и this way was also used in the Soviet times, and today we also have them, and it's good. тоже возможное Also, решение. there is Но вот это все надо как в комплексе представить. so this all needs to be Серьезная разработка, научная проработка, in с complex. учетом технического развития, технологий. We need to consider all the technologies, all the communication means,
and we need to monitor all the activities of containers. And it's not that easy. And we have northern regions, we and Chukot, where food supplies go only in 3 years. So this increase in speed of these actions is really important for the development. So this is the Northern Delivery today, and the law that is being discussed today in the ministry and will soon be in the State Duma. It's a big step forward, but there are so many things that still need to be implemented. We have a lot of experience here in Yakutia. We can do it. We are really doing it, but there should be more choice. The majority of the Northern Delivery is flour, some butter. But if we can do that all together, not only Yakutia, not only our region, but not only northern regions. So this is the Northern Delivery and the problems related to it. So you mentioned changes that will be in the law in the future. So it should be implemented by certain people, by certain organizations, by research. Are there any resources for that? I'm not talking about the human resource, but about technological resource and scientific resource. Because honestly, it all sounds very long-term. We don't have planning, as you said, we don't have complex approach. So if it's such a difficult problem, is it very long-term problem, or am I mistaken? And if we can consolidate all the powers, all the people interested, can we make it faster? So you, as a very experienced people, how can you describe the time of these projects? As I said, we have some system in our republic. Can we use it as a base, or is it outdated? No, it's always improving. It can be used as a base, but we need to implement many levels. The responsibility should be on many levels. In the Soviet times, every secretary of every level had their responsibility area, and they need to know their tasks. Or when we talk about Thank you very much, Anatoly Alexeyevich. Let me give the floor to you. So this is a very important topic. You heard the speeches, the speech of Alexander Andreevich, and there are positive moments, but also some very troublesome issues. So what projects of the ship construction corporation are realized right now? And I'm talking about transport infrastructure and complex, balanced development can't be done without any means of transport. So please share your experience. What new challenges do you have right now? So tell us about it. На самом деле проблему, вот, связанную с обеспечением устойчивого развития арктической зоны,
Российской Федерации development of Russian Federation регионов, and all конечно, the нужно regions, решать, of course, начинать с we need верхнего уровня. to solve them from the highest level. Первый шаг-то был The сделан, first step когда was Росатом made when определили Rosatom оператором на Северном пути. has been decided, has been appointed as a main operator on the whole route. То вот этому We оператору talk about the whole planning. This главное operator убрать must лишние be конкурсные процедуры, appointed without any unnecessary contest, which pretty much deducts time, money. конкуренция. Здесь как раз In those situations where contests should not be relevant, тогда многие вопросы просто будут проще then решаться. lots of questions will be solved quite easier because Rosatom, Rosplot have a certain understanding. They will provide a certain level of development and infrastructure in the zone of northern. Чем занимаемся мы? Во-первых, мы все-таки тесно взаимодействуем с Росатомом. Of course, we cooperate with the Rosatom. We have just let a ship, a new Ural ship, on its swim, and right now they're going to be serially produced. Видимо, все-таки ряд проектов у нас At the moment, we will have our production of coal going right, and there are lots of initiatives in which we participate, modernization of nuclear blocks, and there's going to be a new infrastructure which will basically make those issues face each Одна other. особенность появилась у нас. Достаточно серьезно меняются климатические условия. Это очень заметно как раз Prominent issue of ever-changing climate, especially in shelf zone. арктических морей. Увеличивается безледный период. The no ice period is getting longer, and the coastlines are getting shorter. We must understand that those older ways are redundant, and we need to head towards new industrial methods. Novatek showed us a new way of basically making a facility, of making the facilities of gravitational type. We have similar technologies, and we also provide different variants of ships and the safety of sea travel, and implementing other buildings, because we have quite lots of gray areas where we have to control them, manage them with the different ministries and Мы, в organizations. частности, работаем с гидрографическим предприятием, предлагаем варианты решения. Geographic Ministry allows us to Федеральный медиабиологический suggest us to make certain moves towards certain areas of energetics. Мы разрабатываем сейчас We develop a certain technological task of, and it is development, construction of a ship, 4 энергоблоков, которые which will be supported by 4 energetic blocks, which will be который будет managed by этими вещами. Но и staff. учитывая климатические изменения, серьезно достаточно возникают риски и в остальных, то есть прежде всего в шельфовой зоне. And due to different climate changes, there are lots of dangers, especially in shelf zone. Просто вам материалы, And которые будут на if сайте. you allow me, I'll represent different directions of this initiative. In all needs,
эскизные we have certain sketch variants of such ships and the whole energy system that will allow them to work. And those initiatives will not only touch upon the northern sea, but для того, чтобы эти проблемы решить на внутреннем водном транспорте. to also solve the issues connected to Спасибо inner огромное waters. за выступление. Чуть позже дополнительные уточняющие вопросы возникнут. Thank you Еще very вернусь. much. If Богдан, вам сейчас if хотел бы there's слово going to be any предоставить. questions, I'll ask them. Знаете, Bogdan, относительно I have some questions встречались for с вами you. в рамках When we Восточного just экономического форума, мы recently прям таким met with you, отдельным блоком затрагивали важность we have talked about the importance of the transport infrastructure, of Arctic transport corridors, and as a person who took as a very important and complicated task of developing Arctic tourism as the whole, because of course it is quite hard to see where it's quite complicated to reach, машины, or вездеходы и так далее, и if так далее. some cars are required to get to. Человек, How do you look at this issue through your prism? как вы видите развитие арктических How транспортных do коридоров? you, За счет каких what is your факторов opinion on the whole prospects of this initiative? How this affects the popularization of the Arctic routes? How this might improve transport availability to the region in which you travel quite a lot, and the barrier that you try to break with the views that you gather and the subscribers you get on your accounts. Please tell us. Colleagues, everyone who's here. Ну, действительно, так получилось, что вообще у меня два авиационных образования. There are two, I have 2 degrees as a top manager and Директором аэропорта, он в какой-то момент уволился и стал заниматься путешествиями. Путешествие дальше переросло в то, что мы стали снимать фильмы. travel blog. My travels have firstly become travel films, travel blogs, and if you collect them all together, hundreds of millions of views are going to be collected and gathered, and my viewers are pretty much from abroad, and of course some things definitely provide an interest for people. It's extreme and nature, and when we talk about transport corridors, we should make a clear difference that everything that was in USSR was one thing and everything that's going now is the other. And that stagnation that we suffered through the decades is now over, and now we have a short but still increase of availability. For example, from Tixi we can get a stock car and reach a certain point of Arctic. Гидропользователь создает инфраструктуру, и в частности транспортную инфраструктуру для себя, которой пользуются как местные жители и туристы, и это тоже очень хорошо. А вот интересный такой момент, когда туризм создает инфраструктуру. И вот здесь нам нужно еще с вами обратить внимание на это, потому что понятно, приход недропользователя, субъекта, или там или это федеральные деньги, это все здорово. Сейчас у нас есть очень, как сейчас модно говорить, кейс, который мы вот в ближайшие годы должны реализовать. That we need to realize. A year ago, we had a trip on a stock car. We went to the northest part of the Far East. The bay looked gorgeous. It looked like a ship which broke through the glaciers. The photo was viral and it appeared on multiple groups.
and Chinese representatives of the tour agency wanted to go there and see it by themselves. There is a legend of Chinese people that dragon went to a journey to the north, and the one who will see its hat will definitely obtain happiness. I will be the ambassador of the expedition. We are going to lead the very big committee of Chinese tour agency. And if the trip is successful, it will provide our Arctic zones an immense flow of tourists. At the moment, we still have no significant tourist flow, but if we are able to provide those Chinese representatives an immense experience, we will definitely get ourselves an immense place for entertainment and travel. Mr. Trutnev will also provide his support. This is the farthest port of the Arctic, and in Norway there is also a similar place which gets a very large amount of tourist attraction. If I recall that correctly, every nation of the East have a myth about the North. I'm trying to talk about the legends of our own. Well, I want to tell you that, for example, in USA there is a monument of the largest thread of largest thread of we do not need to imagine the monuments and stelas. We just need to make additions to the already existing ones. Without tourists, we are unable. Without any infrastructure, we're going to be unable to provide extreme parachute services because we will be unable to get them back home. Понимаете, да? Вот это, то есть, по сути, сделать мы с вами можем вместе. Для нас важен заказчик. Эти проекты мы вам покажем. И более того, они трансформер. Там может быть и вертолетная площадка. We are interested in this project, but we also are quite reliant on the customer side. Yes, of course, state has a big say in this kind of deal. I think that it is a matter of creation of environment profitable for investors. We have quite lots of mechanisms of creating fine solutions and environment for investments. Only the state is able to create environments to make such investments flow into the Arctic. Currently, Dizhnov's Bay tourist flow is unable to provide enough budget to create enough infrastructure for new levels of tourism. While in the case of the former case, it is not necessary to create very efficient and developed structures of energetics.
Well, you can pretty much count me in as a passenger of this trip. I want to publicly claim that I'm going to be the potential participant of this expedition. Of course, we need to create such environment and possibilities. But of course, we should also remember that tourism is also very firmly connected with transport. It's quite grand, and grand investments are required for such initiative. Lots of possibilities have appeared during this decade. Но никто не отменял государственно-частного партнерства. But nobody has declined the state-private partnerships. Мне кажется, нет тут противоречий. Все There is говорим. no contradiction in it. We talk about the same, and the goal of everyone is pretty much the same, but it is far better if the wishes are realizable because of the already obtained resources. And I think the visions of our own of development and comfort are quite common. I also want to add that the technologies allow us to transport the object to the destination. We are not obliged to make state analysis. All of these criteria are already completed. At least Novatek, by creating their facility, have made a quite huge win in profits and. Еще я хотел бы, да. Поскольку что мне предоставили слово, вот, и учитывая, что у нас сегодня формат обозначен как экспертные дискуссии. And if we recall that this conversation is an expert discussion, I'd like to draw your attention to that stable development of the North Russia is not possible without further development of transportation. Мое глубокое убеждение, что I have incredible belief that transport on the north is definitely a key factor towards either life or death of many areas. But the basis must be all-season, reliable. It must include all the types of land transport, and the key elements of such development might be the creation of railway corridors. Why corridors? I'd say that the case is quite unique. And if we talk about the modern state of the transport complex and transport availability, there is an extent of transport availability, quite an example, I'd say. If we imagine a territory to which we can lay a certain railway in, well, let's say 100 kilometers, 300 kilometers max, and compare it to the overall region, we will have an efficiency of such corridors. And it turns out that the whole Far East is the area of transport unavailability, because it isn't even exceeding 30% of the overall region. In the western part, it reaches 100%. What does it mean? It means that on all other territories, investor must think about creating a road around 100 kilometers and lengthier, which might be even
which cost might be even heftier than the cost of the organization infrastructure itself. Эта ситуация коррелирует с реально очаговым состоянием. У нас же case of the foundation. Each of them, by their own, have not enough basis or influence to make the overall reliable transport corridors. Nobody wants to create railways or roads. We all know how this might be solved. We need to use transport corridors which will furthermore improve the overall states of the zones. They need to be transitional. They must be efficient with large amounts of passengers and deliveries. Potentially, there are multiple quite grand transport corridors, and the only one there's only one that reached Yakutsk. And I'd say that this corridor is a prime example of such transitional transport corridor. Roads through Mom, Novolinsk, Magadan, straight to Kamchatka, and then Pivek. Более того, уже значительно больше, чем век существует. For more than a century, a project which is pretty much a continuation of this road exists. It is a project which pretty much makes this project as a network as a whole. Вдоль этого коридора, разные оценки. There are various rates, it is measured that around 1 million tons of products are able to go through this corridor, and мог бы окупиться только с колеса в течение 20-25 лет, что для мегапроектов практически. I'd say that this kind of transport corridor would become profitable only after 20-25 years. Furthermore, and no matter that this project is quite realizable, it pretty much hit the wall called politics. Не так давно, 90-е, и остается до сих пор, как вы понимаете. Но надо сказать, что, тем не менее, исподволь этот коридор начинает... But still, I'd say that the whole corridor broadens its roads to both directions. Since 90s, radar waves was established in USA, which pretty much to Colombia. Furthermore, Donald Trump gave an agreement, a permission to furthermore develop it further south. This transport corridor holds great significance, and it is a topic of lots of discussions. This road goes through quite enriched soil, and it allows not only to develop Yakutia, but also gave a way straight to Magadan. Якутия получает выход к океану, Магадан получает возможность. Yakutia is able to reach calm ocean, while Magadan is able to increase its efficiency of its facilities. Эта дорога Still, the roads
to Magadan is, in fact, has continuation to the other direction. If we look at the bottom, Skоворydno to Jalinde, straight to Mahe, and straight to Chinese border. It is also quite an interesting project, widely discussed. What does it give? What advantages does it give? Порядка 60 километров до станции Рейново, которая сейчас It is a route of 60 kilometers conserved straight to Renova. Nobody knows about it, but once Amur-Yakut magistral was created back from there. Продукцию предприятий Якутии, в первую очередь уголь, вывозить по маршруту, который на где-то 1500-1700 километров короче, чем то, что мы делаем сейчас традиционно через восточные порты. В Китае нужно построить тоже небольшой китайцы, в общем, для них это совсем не проблема. They construct этого пути тоже есть достаточно серьезные проработки, как бы интерес есть с обеих сторон. Получаем что? Получаем коридор, который идет до... So we have a corridor that goes если мы посмотрим, till the Pacific Ocean. Сейчас очень много говорят о том, что восточный полигон перегружен, восточный полигон. There are a lot of discussions about the Eastern polygon. There are a lot of fundings. Нужно вкладывать десятки миллиардов. It needs a lot of investment. It's very difficult to implement, and here we have a third independent corridor to the Pacific Ocean, and in the prospect we can we have a road that is 300 kilometers longer. But if we remember the plans about the road in the coast of the Lena River, through the very rich minings, and we have a third route that is actually shorter than Vladivostok one. В общем, Виктор Николаевич, задач у нас, конечно, очень много. So we have a lot of different tasks, as we see. Прям несколько минуточек, ладно, финализируйте, а то еще спикеры нас ждут. Значит, поднимаясь по Джалиндре от европейской части, мы можем, даже не дожидаясь, пока дорога дойдет до Магадана, прекрасно отвернуть по Лене, использовать водный путь до Тикси. We can turn on the Lena River to the route to Tiksi. Принято решение, одно углубление хорошее. Мы вполне можем, по крайней мере, те летние месяцы, которые есть, использовать. In summer, we can use this time to create routes that will be a lot shorter. These are corridors that are real, that exist and that can be developed. Also, we need the network of the roads for automobiles, and it develops different areas. It develops mining areas. When we talk about the railways, the role of government is really important. This is the basis for creating ports and sustainable development. We have a lot of tasks, and it's good that we have experts that can easily and ideologically and geographically
We were talking about staff today and preparing staff and about who's gonna implement all this project. So it's very good to share the experiences. So thank you very much. Now we give the floor to Director of Norilsk Nickel Mining and Metallurgy Company. Я вас слышу хорошо. Добрый день. Слышите ли меня? Good afternoon. Can you hear me? Все ли вроде в порядке у нас со связью? Yes, everything is all right with connection. Nornickel has a great experience of working with the polar region. So what are the first and main goals in the Arctic region? What kind of projects do you have? Did you have to change the plans due to the current conditions? And what main directions are you planning to develop? Добрый день, уважаемые участники. Good afternoon, dear participants. Наверное, начну с I will start внутренних перевозок. from Последние inland 2 года у нас transportation. значимым образом For the last 2 years, вырос грузопоток непосредственно в Норильский промышленный район. the amount of Связано это с реализацией целой cargo серии deliveries increased 2 times. крупнейших It is related to инвестиционных проектов the на investment Норильской projects площадке. on the Norilsk Основной из которых platform. является The main one так is называемый серный проект, проект по the Northern project, the улавливанию project диоксида of серы, который практически sulfur полностью позволит dioxide исключить mining. попадание вредных выбросов в атмосферу. Соответствующий проект стартовал, So it will, фактически утвержден был в 2019 году, стартовал в it 2020. was started in 2020, and at the same time, соответствующая инвестиционная программа, we стратегия established investment project and the strategy of development of Norilsk nickel, and it's about internal transport corridor between Murmansk and Norilsk. We also прежде всего expect проектные delivery строительные грузы, of construction cargoes, все, что сопряжено с реализацией everything that is related to realization of biggest project. It's all planned on 2024. Соответственно, один танкер, также есть 2 портовых ледокола, и мы, я думаю, что с времен основания атомного флота, собственно, работаем сейчас с Росатомфлотом, корпорация Росатом. У нас всегда используется один атомный ледокол типа Таймыр-Вайгач, мелкоосадочный, который, собственно говоря, обслуживает бассейн реки Енисей, Works on the basin of Yenisei River, and it creates a channel for our ships. По морю, соответственно, наши суда ходят без ледокольной поддержки. And in the sea, our ships строились таким образом, чтобы are moving without the support of icebreakers, but in the rivers we use icebreakers to make the routes faster and easier. And basic delivery was about 1 million. Уже рафинированную медь готовую, также порядка We are 400 delivering тонн. И завозим copper. все необходимое для жизнедеятельности комбината. Also, we технологические грузы, transport everything that is needed for оборудования. Порядка 300 тысяч тонн, 250 тысяч тонн и 100 тысяч тонн груза народно-хозяйственного значения, которые, фактически полностью обеспечивая население региона. And we also provide cargoes for порядка до 500 тысяч living тонн. of the local Для people. этого мы привлекли фактически дополнительно порядка 10 сухогрузов. We
до 12-17 тысяч тонн. И дополнительно 2 ледокола, один из которых атомный. We have 2 additional icebreakers. One of them is atomic. Который мы планируем законтрактовать. That we are planning to contract. На ближайшие 18 to have a contract for 18 years. И дополнительно Росморпортовский ледокол через another icebreaker через Росатомфлот, прошу прощения, для обслуживания дополнительной группировки. Суда, о которых я упомянул, 10 сухогрузов, они арктического 4-5 классов. Соответственно, они самостоятельно во льдах в западном секторе СМП ходить не могут от Новой Земли, либо от Карских ворот, либо от мыса Желания. Их сопровождает ледокол в жесткой сцепке. Таким образом, нам удалось достаточно серьезным образом расширить наши провозные емкости. Также, если рассматриваем всю логистическую цепочку, мы серьезным образом усилили наши производственные мощности в порту Дудинка. И capacities in the port Dudenka. Года. Порт у нас в этом году достиг показателя по грузообороту более 4 миллионов тонн. Уже достиг. More than 4 million tons. Были проделаны достаточно серьезные инвестиции, приобретены мобильные краны, перегрузочная техника. Инвестиции были осуществлены в площадке накопления и тыловые площадки, поскольку в какой-то момент за счет того, что, скажем так, модернизация перевалочных мощностей и провозных опережала темпы модернизации внутренней логистики в НПР, мы фактически перевозили и выгружали грузов больше, чем вывозилось из порта. Вот в этом году мы эту историю преодолели, также инвестируем как в железную дорогу, так и усилили как наши подрядчики, так и мы сами мощности по вывозу. Таким образом, мы полностью обеспечили соответствующие логистические мощности для реализации. Более того, в периоды избытка мы соответствующие мощности, поскольку всем известно, проект «Восток-Ойл» начал реализовываться практически в эти же сроки, активная фаза началась в этом году. Как перевозочных, так и ледокольных, в частности, ледокол «Сибирь» мы используем на прицепных началах. Мы используем совместно с оператором, логистическим оператором проекта «Восток-Ойл» заключили соответствующее соглашение о партнерстве. Также предоставляем дополнительные площади перевалочной мощности в порту Дуденка. В этом плане я вижу достаточно хорошее позитивное сотрудничество. Пул наших инвестиционных проектов, равно как и проект «Восток-Ойл», our investment projects contributed a lot in the development of the transportation. These are not millions of tons планирующиеся к вывозу водородов нефти. Но, тем не менее, с точки зрения объема судоходства, судорейсов и объема работы ледоколов, это очень-очень большая значимая работа. Если будут вопросы, я готов буду ответить. Касательно нашей экспортной логистики, здесь мы в некотором смысле следуем за заказом от нашего сбыта, от нашего сбытового подразделения. В течение этого года нам удалось в самый сложный период, когда, собственно говоря, иностранные судовладельцы, с кем мы ранее работали на споте по вывозу готовой продукции в Европу, отказались от судозаходов в российские порты, привлечь дополнительные суда уже, скажем так, в среднесрочный тайм-чартер.
и обеспечить стопроцентный вывоз готовой продукции. We provided 100% of export, and this year we didn't overrun any deadlines. We did everything on time, and for the future we are planning to attract for more long-term partnerships, the export С точки зрения изменения географии поставок, у нас есть определенные сигналы от нашего подразделения, что произойдет достаточно серьезная restructurization of geography of delivery, and there will be less consumption of nickel and copper in Europe. We understand that our products will have their demand, and we potentially look at the Asian countries and markets, and we look at ports of the Northern Africa as our new clients, and before that we were delivering to Rotterdam, and it was distributed to North America and Asia, and now I think that next year we will change the hub to the Northern Africa, а дальше уже распределение, дальнейшая дистрибуция по миру. У нас, скажем так, в текущих условиях, несмотря на весь тот негатив, который происходит all the negative situation in the transportation conditions and other restrictions didn't break our spirit. We think that our products will still be demanded, and we for sure need to do our best. Thank you very much, Ravil Fidaevich. And we have another two speeches. Позвольте, я сейчас слово предоставлю исполнительному директору Executive Director of Polar Алексею Фадееву. Алексей Михайлович, Explorers of Murmansk. вам позвольте сейчас слово предоставить. Продолжаем говорить о важности и необходимости развития арктических транспортных коридоров. Какие, по вашему для достижения всех тех целей, Northern transport corridors? In your opinion, what's дискуссии. Слушаем вас. the most important aspect in your... Добрый вечер, уважаемые коллеги. Подскажите, меня слышно? Видно? Да, вас слышно, все хорошо. Пока вас слышно, мы ждем ваше выступление. Прекрасно. Благодарю вас за приглашение и возможность принять участие в столь важной дискуссии. Прежде всего, я хочу согласиться с коллегами, которые говорили о том, что тем регионам, которые не может определяться одними лишь законами рыночной экономики. Вы знаете, говоря о развитии транспорта в Арктике, уместно вспомнить создание города Мурманска, когда в 1916 году subject of economics. Nikolai II gave an order to create 1,700 kilometers of railway from St. Petersburg to Murmansk. He definitely thought about it as a который активно развивался в течение советского времени. Хочется сказать, что на текущий момент Арктика представляет собой уже давно, точнее, не представляет собой регион подвига. Это очень перспективная экономическая территория, в рамках которой развивается целый ряд технологий, которых уже сегодня было отмечено. Называется нефтегазовый комплекс.
минерально-сырьевой, транспортный it is комплекс. also a Традиционно region ведется of добыча transport, agriculture, приобретает особое значение different ранее экзотическое направление fossils. для экономики арктических регионов, такое как арктический туризм. Безусловно, все эти направления All of они these directions require transport and обеспечения и logistic сопровождения. support and Хочется сказать, development. что для нас, для России, Of course, Арктика for все-таки это us нечто большее, чем Russians, для любого другого Arctic is государства. definitely Из much 4,5 миллионов more человек, important проживающих в мире than за полярным for кругом, everyone else вообще in the world. 2,5 проживают в российской Арктике. У нас официально 9 субъектов входят в Officially, 9 арктическую regions зону Российской Федерации. И are Россия имеет located in самую the Arctic zone, and Russia has the longest border of Arctic, more than 9,000 kilometers. The highest potential from which got situated from USSR is also present in nowadays. Это еще до начала всех этих масштабных амбициозных арктических проектов, о которых мы говорим в последнее время. It provided Очевидно, что us когда мы with a говорим 25% о of шельфе, overall речь идет не только о добыче нефти и газа, fossils, хотя, конечно, back их там before the очень много, и когда говорят об освоении шельфа, innovative подразумевают прежде and всего углеводороды, но также и innovative о добыче initiatives. продукции минерально-сырьевого комплекса. На шельфе очень много платины, сурьмы, редкоземельных металлов, которые используются, могут быть использованы, например, при производстве смартфонов, компьютеров и так далее. Fossils which are used in smartphones and high-tech technologies. And thus, China is trying to become an overseer in the Arctic Надо сказать, in что the Arctic сегодня Committee. Today, Russia has a very unique experience not only in the Arctic. Новый порт, Восток Ойл. It was discussed during lots of other projects. Ни одна страна в мире не транспортирует нефть и сжиженный природный газ во льдах. Ни одна. Not a single country transports oil and fossils through ice. Не имеют этих вызовов, ну и, соответственно, и такого Not a single northern neighbor around Arctic does not have to travel through ice and develop such amounts of fuel. Я вижу это приведение в соответствие, скажем так, того богатейшего I'd like to say that the biggest potential of natural resources is definitely connected with the overall potential of the region. Sadly, the overall transport infrastructure is not developed enough to fully realize this potential. We should also not forget that all transport communications are considered as a service for energetics and productional means. We need different projects in those regions, in those areas, in order to create such infrastructure. And then we need to create different capitals in order to fully cooperate in such hard environments. We need at least 200 ships in order to go through the ice. We need more than 100 helicopters with high-tech equipment, and the crew must be professional and efficient in such harsh environments. World provided us information that most of the tragedies connected with the transportation
transportation is connected not with the mining of resources, but with transportation of the crew. And thus, the issue of transportation is still the most prominent. At the moment, certain organization connected with energetics can create the whole tree of different branches that will connect the whole transport base of the region. Нужно смотреть, как я люблю говорить, с высоты капитанского мостика, обеспечивая сбалансированное развитие этой уникальной территории. И, наконец, подводя итог своему выступлению, понимаю, что времени у нас достаточно мало. Я хотел бы сказать, что развитие транспортной коммуникации решает еще одну важную задачу для нашей страны. Это развитие связанных населения, the connection with the other territories, neighboring territories. От мирового. Вместе с тем мы проживаем на самой большой территории в мире. У нас есть регионы, которые густо населены, и есть части территорий, которые не заселены вообще. Поэтому развитие коммуникаций, в том числе в Арктике, создание очагов экономического роста посредством реализации такому комплексному развитию нашей страны. Большое спасибо. Development of transportation. Да, спасибо вам большое, Алексей Михайлович. Да, вы правы, конечно, тут тема развития никакого времени, никакой сессии, никакого пленарного заседания не хватит. Of course, not a single plenary session will be enough to fully cover this issue. And of course, lots of important theses were claimed and discussed during this conversation. Сессии по науке и технологии, естественно, я не могу не спросить ваше экспертное мнение, вездеходы, которые вы производите, о которых вы нам рассказывали чуть раньше. Какое значение имеют или могут иметь в развитии транспортной инфраструктуры Арктики? Тут может быть практическое применение, меры поддержки, какие нужны, не нужны, вот чтобы те цели, о которых много мы сегодня говорили, и много этих целей оказалось, чтобы они были реализованы, естественно, как мы говорим, поэтому каждый участник этого процесса важен, нужен, это звенья одной цепи. Делитесь своими мыслями относительно участия в развитии транспортной арктической инфраструктуры. Ну, всем здравствуйте. Спасибо за возможность выступить. Всем уже проговаривали мы много раз, я думаю, повторяться не стоит, что есть проблемы. Есть необходимость. There is a problem of the development of the Arctic and the great expenses to do that. Мы компания, которая производит вездеходы. We are the company that produces некий инструмент, некий продукт, который уже сейчас способен решать какие-то, ну не все задачи, там, понятно, что мы не сможем перевозить там тонны груза, но all-terrain vehicles, and we think that this vehicle can be the instrument that can support the transportation. These vehicles have better capacities, and it is also environmentally friendly vehicle because the pressure on the ground is not so big, but we deliver 3 tons. And the exploitation is equal to exploitation of gazelle, so it's not expensive, not that expensive, and we вездеходом, имеющим там различные 2 вида блокировок, шины низкого давления. We developed really
serious vehicle that has a lot of different functions, and we can transport for cheap prices big amounts of cargoes. We are investing a lot in the market, and we can develop the series of these products. We can give the instrument on a good price. We provide quality. We pay a lot of attention to the quality. We have the newest technologies. We implemented a lot of systems that are aimed on the quality of the vehicles, because it's very important in the Arctic zone especially. We understand our responsibility, and we are working on the highest quality of our vehicles. So we want to give to the market this instrument that is local, Russian. It was not based on something else. It's aimed on the Arctic zone. It was designed to use it in the Arctic zone for its conditions. So it has these features that are demanded in the Arctic zone. Базовое шасси, то есть мы можем не только там возить людей, как автобус, мы можем также we can not only transport people as a bus. We can live in this vehicle. We can have a kitchen there, USB. 220 вольт в любом вездеходе. При этом мы можем ехать с краном. At the same time, we can и жить автономно там неделями в вездеходе. Have crane. Настройка, она может быть любая. Сейчас сертифицировано 13 модификаций вездехода. And there are 13 modifications for this vehicle. Живой модуль можно прицепить, оставить на месте, и грузовиком so all these living modules can be added and по земле, да, вот уже высказывались на эту тему, возить. Это, кажется, таки наземный вид транспорта, который не this is требует also land transportation, and it doesn't need a lot of investment. Мы, кажется, таки предлагаем инструмент, который не требует там затрат на It doesn't demand construction of additional transport routes. So what is our goal? 3 tons of cargo is not enough. It's a local task that, and we are aimed at the increasing capacities of trains. So we that will move on certain routes. It's not technically that difficult. We have program products that can be realized, and the question is about the increasing of the quality and decrease in the prices. And what I talked about, the lack of infrastructure, it's all optimized.
So this is a great solution. And a lot of colleagues talk about government funding, but we have the instrument that exists now that has better capacities than a lot of different means of transport. And there is funding from government, but the market can do it on their own. There is demand and there is an offer. So we need to support buying of these vehicles by federal or regional payments, and this is already a working, functional instrument that can solve a lot of problems. So this is really so this is what we can offer, and it's already we are constructing a big factory, and we will increase the amount. We want to produce 30 vehicles a year. It will provide quality and decrease of prices. There will be a lot of automatization in the process of producing these vehicles. So we have a prospect of a really cheap mean of transport. Thank you very much, Roman. So we wanted to give a certain example, and the big route consists of little steps, and things that we were discussing today were very different. They were very global and not that global, but just as important. So we are finishing right now. We're running out of time. So I thank every participant of the expert discussion within the Fourth Northern Forum, and thank you everyone who joined us online and overcame all the barriers of connection. So thank you very much for your time. The Northern Forum continues its work. There is another active day tomorrow. We have a program on the official websites. Please join our lives, and thank you very much.